Okay, so today I start the next chapter, that is stereochemistry. Is very vital one. Okay, first we start over the things with respect to isomerism. Okay, clear. Okay, next. Now the question is, what is isomerism? Okay, what is isomerism? Now, compounds which have the same molecular formula but possess different physical and chemical properties are called isomers, and this phenomenon is known as isomerism. Okay, so what is isomerism? Compounds which have the same molecular formula but possess different physical and chemical properties are called isomers, and this phenomena is known as isomerism. So there must be lots of compounds can be show the same molecular formula, okay, but their structure feature can be defined, so that's why they are considered in defined class or defined compounds. Okay, and as they are defined compounds, so they have definitely defined physical and chemical properties. Okay, সব সময় এমন হয় না যে তুমি সেম মলিকুলার ফর্মুলা মানে দুটো ডিফারেন্ট ক্লাসের কম্পাউন্ড, তা নাও হতে পারে, একই ক্লাসের কম্পাউন্ডও হতে পারে। যেমন এন বিউটেন আইসোবিউটেন, তুমি এন বিউটেন আইসোবিউটেন শুধুমাত্র ব্রাঞ্চিংয়ের ওপর ডিপেন্ড করে দুটো আলাদা স্ট্রাকচার এস্টাবলিশ করে, ঠিক আছে। এরা কিন্তু কখনোই আলাদা কোনো ক্লাস না, এরা কিন্তু সেম ক্লাসের অন্তর্ভুক্ত, হাইড্রোকার্বন শ্রেণীর মধ্যে এরা পড়ে, ঠিক আছে, আর অ্যালকেনের মধ্যেই পড়ে, শুধুমাত্র ব্রাঞ্চিংটা এদের ক্ষেত্রে ডিফারেন্ট, ঠিক আছে। আর এই ব্রাঞ্চিংয়ের ওপর ভিত্তি করে এরা দু রকম কম্পাউন্ড তৈরি হয়, এন বিউটেন আলাদা একটা কম্পাউন্ড, আইসোবিউটেন আলাদা একটা কম্পাউন্ড। সো দ্যাট মিনস their physical and chemical properties that should be defined. এই যে লাইনটা লেখা আছে দেখো, যে আমি বললাম যে ফিজিক্যাল আর কেমিক্যাল প্রপার্টিস আর ডিফাইন্ড, এটা ইনডাইরেক্টলি এটাই দেখায় যে দুটো যে কম্পাউন্ড, সে দুটো কম্পাউন্ডের সেম মলিকুলার ফর্মুলা কিন্তু দুটো কম্পাউন্ড আলাদা, এটাকেই বলা হয় আইসোমেরিজম, অ্যান্ড টু ডিফাইন্ড কম্পাউন্ডস আর টার্মড অ্যাজ আইসোমার্স। ওকে, the compounds which have the same molecular formula but possess defined physical and chemical properties are called isomers, and this phenomena is known as isomerism. Okay, now দেখি তো, হ্যাঁ ঠিক আছে,
এখানে 6 স্টার্ট করছি না 7। ওকে, তো এবার নাও কোশ্চেন হলো এটা টাইপ কি। আইসোমেরিজমের উদাহরণ আমি একটা দিচ্ছি, ইজি দিয়ে উদাহরণ দিয়ে তারপরে আমি ডিটেলসে পড়াচ্ছি। তোমার স্টিরিওকেমিস্ট্রি কী, সেই স্টিরিওকেমিস্ট্রি বৃত্তান্ত কী সেটা আমি নেক্সট লেকচারে আমি বুঝিয়ে দিব। বিকজ স্টিরিওকেমিস্ট্রি ঢোকার আগে আমার আইসোমেরিজমটা খুব জানা দরকার। তারপরে আমি ইন ডিটেল স্টিরিওকেমিস্ট্রি, তার যে বিভিন্ন ওরিয়েন্টেশনগুলো যেগুলো হয় তোমার জিওমেট্রিক্যাল আইসোমারসিস, ট্রান্স, সাইক্লোহেক্সেন, ডেকালিন সিস্টেম, তারপরে তোমার নোমেনক্লেচার, সিআইপি রুল, ডিএল, এগুলো সব আমি ডিটেলসে পড়াবো। কিন্তু বিফোর গোয়িং টু ইন ডিটেল ইন স্টিরিওকেমিস্ট্রি আই হ্যাভ টু ডিসকাস অ্যাবাউট আইসোমেরিজম, বিকজ আইসোমেরিজম ইজ দ্য ফান্ডামেন্টাল ওয়ান। ওকে, যখন তোমরা ক্লাস 9-এ শুরু করবে অর্গানিক কেমিস্ট্রি, দেখবে অর্গানিক কেমিস্ট্রি প্রথমেই শুরু হয় তোমার বিভিন্ন অর্গানিক কম্পাউন্ডস কাকে বলে, অর্গানিক কম্পাউন্ডের ডেফিনেশন কী, রাইট? ঠিক আছে, তারপর আমাদের কি আসে, নেমিং অফ অর্গানিক কম্পাউন্ডসের আইইউপিএসসি নোমেনক্লেচার, নর্মাল নেম, কমন নেম। তারপরেই আসে তোমার যখনই স্টিরিওকেমিস্ট্রি ঢুকতে শুরু হয় তার আগেই চলে আসে আইসোমেরিজম। তোমার ক্লাস 9-এর যে সিলেবাসটা সেটাই তোমার ইন ডিটেলে তুমি ক্লাস 11-এ পড়বে, ঠিক আছে? আর ক্লাস 11-এরটাই তুমি আরও ডিটেলসে তুমি বিএসসির প্রথম দিকে পড়বে, ঠিক আছে? এবার যদি এমএসসি হয় তো এমএসসির ক্ষেত্রে আরও হায়ার লেভেলে পড়তে হবে, ঠিক আছে? তো একই জিনিস, শুধু আমি আরও গভীরে যাচ্ছি, ঠিক আছে? অ্যাজ ফর এক্সাম্পল, তুমি প্রথমে যখন স্টার্ট করছো তুমি সারফেস লেভেলে আছো, অ্যাজ ফর 9-10। সারফেস থেকে আরেকটা স্তর নিচে তুমি যাচ্ছ 11-12, তারপর আরও স্তর আরও গভীরে যাচ্ছ বিএসসি আরও গভীরে যাচ্ছ এমএসসির পর যখন কেউ পিএইচডি করবে, যে কোনো একটা টপিক, একটা পেপারকে বেছে নেবে, একটা, তখন সে ওই টপিকটার ব্যাপারে আরও গভীরে যাবে, ঠিক আছে? তো এই জিনিসটা হচ্ছে, ঠিক আছে? তো আইসোমেরিজমের যদি উদাহরণ দিই, অ্যাজ ফর এক্সাম্পল, খুব সহজ উদাহরণ, দ্যাট ইজ মাস্ট বি CH3CH2OH, এটা হলো ইথানল, জানো এটা ইথানল। আর এটা হলো CH3OCH3, এটা হলো ডাই মিথাইল ইথার। ওকে, so that is CH3CH2OH are termed as ethanol. Okay, there must be due to presence of OH or hydroxyl group, we have to say this is as all. Okay, when you say you see in the compound in anywhere, there must be all term is there, OL, all. This all term will be there, so that means that indicate there must be OH group is present. Okay, due to this OH group, and OH group as a functional group, মেন ফাংশনাল গ্রুপ, ঠিক আছে? তোমার যেটাই মেন ফাংশনাল গ্রুপ হবে সেটাই তোমার সাফিক্স অর ওটা টোটাল নেমটার পরে বসবে, ঠিক আছে? আর বাকিগুলো কী হবে, প্রেফিক্স, অ্যাজ এ প্রেফিক্স হিসাবে বসবে। তো দ্যাট ইজ অল মিনস দেয়ার মাস্ট বি দ্য কম্পাউন্ডস আর কনসিডার্ড অ্যাজ অ্যালকোহল সিরিজ। ওকে, ইফ দে আর ফেনল তো দেয়ার মাস্ট বি, দ্যাট ইজ অলসো ডিফারেন্ট। Okay, so that is if OH is there, either they are considered as alcohol or they are phenolic OH, phenol. Okay, so these two consideration can be there. Okay, if they are attached with any hydrocarbon, so they are alcohol. If they are attached with benzene ring, so there must be phenol. Okay, phenolic OH. So, and you know that for meth, eth, pop, but this type of prefixes can be used for higher homolog of hydrocarbon. যদি আমার CH4 ডেরিভেটিভ হয় তাহলে সেটাকে আমরা বলবো মিথ, C2H6 ডেরিভেটিভ হয় তো সেটাকে বলে ইথ, ETH, ইথ। অ্যান্ড এর চেয়ে হায়ার হোমোলগ যখন 3 কার্বন যুক্ত হয় সেটা হয় পোপ। তো দেয়ার মাস্ট বি, ডিউ টু নাম্বার অফ কার্বন অ্যাটমস ইন হাইড্রোকার্বন, উই হ্যাভ টু ইউজ দ্য প্রিফিক্সেস, দ্যাট ইজ মিথ, ইথ, পোপ, বিউট, পেন্ট, হেক্স, সেপ্ট, অক্ট। ওকে, so that should be, we have to use, and plus because there must be OH is the functional group, that should be main functional group, so that's why we have to use all. So by adding these two of the things, that is it plus all, we have to say ethanol.
Okay, you can say ethyl alcohol, that is also probably used. Okay, and now dimethyl ether, there must be this O bond O linkage. This O bond O linkage is termed as ether linkage. Okay, and if there is both of sides same things are there, so there must be, we have to use prefixes as di. Okay, this di have to use. Okay, as there must be both side methyl group is present, so that's why we have to say this is as a dimethyl ether. মাঝখানে একটা ইথার লিঙ্কেজ আছে, তার দুদিকে সেম গ্রুপ যদি থাকে তাহলে সেক্ষেত্রে তুমি শুধুমাত্র ডাই ইউজ করবে, আর যেহেতু মিথাইল গ্রুপ আছে দ্যাটস ওয়াই ডাইমিথাইল ইথার। ওকে, তো এটা হলো ফান্ডামেন্টাল থিং। আমি এটা স্টিরিওকেমিস্ট্রির মধ্যে পড়ে না, কিন্তু স্টিরিওকেমিস্ট্রি করতে গেলে অ্যাপ্লাই করতে গেলে আমাকে নোমেনক্লেচার, কম্পাউন্ডের প্রকৃতিও জানতে হবে। ওকে ওকে, নেক্সট ওয়ান, টাইপস। আইসোমেরিজম কত রকমের হয় দেখো। আইসোমের বেসিক্যালি আমার টু টাইপস হয়, একটা হলো তোমার স্ট্রাকচারাল, একটা হলো স্টিরিও। এবার স্ট্রাকচারের মধ্যে অনেকগুলো টাইপ হয়। A1 তোমার চেন আইসোমেরিজম, 2 পজিশনাল আইসোমেরিজম, 3 functional group isomerism, 4 metamerism, and আরেকটা আছে 5 tautomerism. Merism. Okay, তো চেন আইসোমেরিজম, পজিশনাল আইসোমেরিজম, ফাংশনাল গ্রুপ আইসোমেরিজম, মেটামেরিজম, টোটোমেরিজম। ওকে, নেক্সট। তাহলে আমরা কি ডিসকাস করব? স্ট্রাকচার আইসোমেরিজম, যেটার মধ্যে কি আছে, সরি, এক নাম্বার তোমার আছে চেন আইসোমেরিজম, 2 নাম্বার কি আছে? পজিশন আইসোমেরিজম, সি কি আছে? ফাংশনাল গ্রুপ আইসোমেরিজম, ডিতে কি আছে? মেটামেরিজম, আর ইতে কি আছে? টোটোমেরিজম। ওকে, so this I will be discuss. Okay, next one. The first one, we have to discuss structure isomerism কি। Oh, the isomers that have different molecular constitution, that is different
atom to atom bonding sequence or atom connectivity are structural or constitutional. Isomers. And this phenomenon is known as structural isomerism. Okay. So দেখো, the isomer that have defined molecular constitution, that means defined atom to atom bonding sequence. There must be atom to atom bonding sequence are not same. Okay, but atom connectivity are atom connectivity and atom bonding sequence that should be defined. Okay, molecular formula same. So are termed as structure or constitutional isomer. And this phenomena is known as structure isomerism. Okay, তোমার যখন সিএসআইআর নেট বা বার্ক বা গেট বা ডাব্লিউবি সেট এগুলোতে যে কোশ্চেনগুলো আসে, সেখানে এমন কিছু তোমাকে স্ট্রাকচার দিয়ে দেওয়া থাকবে, বলা হবে ওটা ডাইস্টেরোমার, না ওটা এনানসিওমার, না ওটা তোমার তোমার হোমোমার, নাকি কনস্টিটিউশন আইসোমার. Most of the candidate they do that, that is they are deal with the three things, that is diastomer, enantiomer and homomer. Okay, but they do not think about the constitution isomer. Sometimes there must be some ওখানে একটা লজিক থাকে, অনেক সময় তোমার কনস্টিটিউশন আইসোমার কিন্তু ঠিক হয়ে যায়. দেয়ার মাস্ট বি সামটাইমস কনস্টিটিউশন আইসোমার ওয়াজ দ্য কারেক্ট অ্যান্সার, বাট পিপল ডু দ্যাট টু কারেক্ট enantiomer or diastomer or homomer. They never think about constitution isomer. But constitution isomer is very important, because যখনই তোমার কোশ্চেনে if in your question there must be some compounds is there or any structure is given, first you have to see the atom connectivity or bonding sequence are same or not. The first criteria. If the bonding sequence or atom to atom connectivity are not same, so they are never going to in the class of diastereomer, enantiomer or homomer. Okay, they are constitutional isomer. Suppose as for example there must be given N-butane, isobutane, and you put the tick mark in enantiomer, diastereomer or homomer, they are completely wrong, because their atom connectivity are not same. If the compound তোমার স্টিরিও আইসোমার হওয়ার জন্য, মানে এনানসিওমার, ডায়াস্ট্রোমার বা হোমোমার হওয়ার জন্য তোমার যেটা মেন ক্রাইটেরিয়া সেটা হলো অ্যাটম কানেক্টিভিটি সেম হতে হবে, একটা অ্যাটমের সঙ্গে সেম জিনিস জুড়ে থাকতে হবে. ঠিক আছে, ওরিয়েন্টেশনটা তোমার ডিফাইন্ড হতে পারে. তোমার যদি মিরর ইমেজ হয়, নন সুপার ইম্পসিবল হয়, তাহলে এনানসিওমার. মিরর ইমেজ সুপার ইম্পসিবল, হোমোমার. মিরর ইমেজও হবে না, সুপার ইম্পসিবল হবে না, ডায়াস্ট্রোমার. দ্যাটস ওকে, বাট দেয়ার মাস্ট বি অ্যাটম কানেক্টিভিটি অলমোস্ট সেম. ওকে, কিন্তু অ্যাটম কানেক্টিভিটি যখনই সেম হচ্ছে না, তোমার দুটো ডিফাইন্ড কম্পাউন্ড হচ্ছে, ধরো তোমার ইথানল আর ডাইমিথাল ইথার দেওয়া আছে, প্রোপান 1 অল, প্রোপান 2 অল দেওয়া আছে, ইনবিউটেন, আইসোবিউটেন দেওয়া আছে, তো এদের মধ্যে ডায়াস্ট্রোমার আনবে না, এটা কনস্টিটিউশন আইসোমারই হবে, কারণ এটা বন্ডিং, তোমার বন্ডিং কানেক্টিভিটিটা ডিফারেন্ট, দুটো আলাদা আলাদা কম্পাউন্ড, দুটো আলাদা আলাদা কম্পাউন্ডের মধ্যে আমি কেন এগুলো আনছি. ঠিক আছে, সাপোজ অ্যাজ ফর এক্সাম্পল আমি বলছি, যেমন তোমার গ্লুকোজের সঙ্গে তোমার এমন কোনো কম্পাউন্ড দিলে যেটা তোমার
মানে গ্লুকোজ মানে কি, একটা CHO CH2OH এর তোমার একটা একটা লাইনে থাকবে, আর বাকি অ্যাবোভ দ্য প্লেন কি অ্যাবোভ দ্য প্লেনে কী থাকবে, তোমার OHH থাকবে, রাইট? তো সেই OHH যে থাকবে তার ওরিয়েন্টেশনগুলো এমনভাবে তুমি প্লেসড করলে যে আরেকটা সুগারের সঙ্গে ও সুপার ইম্পসিবল করলো। তার মানে কি, সুপার ইম্পসিবল করলো, মিরর ইমেজ করলো, দ্যাট মিনস দে আর হোমোমার। সুপার ইম্পসিবল করলো না কিন্তু মিরর ইমেজ হলো, তাহলে দে আর এনানসিওমার। এবার সুপার ইম্পসিবলও করলো না, মিরর ইমেজও করলো না, তাহলে ডায়াস্ট্রোমা, দ্যাটস ওকে। কিন্তু সেটা তো দুটোই সুগার শ্রেণীর মধ্যে না, আমি সুগার আর অ্যামাইনো অ্যাসিডের মধ্যে তো তুলনা করবো না, রাইট? তাহলে দুটো ডিফাইন্ড কম্পাউন্ড, যেমন ইথাইল ডাইমিথাইল ইথার আর ইথাইল অ্যালকো, দুটো ডিফাইন্ড সিরিজের অন্তর্ভুক্ত কম্পাউন্ড, আর তাদের মলিকুলার ফর্মুলা সেম, কিন্তু অ্যাটম কানেক্টিভিটিটা ডিফাইন্ড। একটার ক্ষেত্রে OH আছে, আরেকটার ক্ষেত্রে ইথাইল লিঙ্কেজ আছে। একটার ক্ষেত্রে ও এর সঙ্গে দুটো গ্রুপ জুড়ে আছে, আর ইথানলের ক্ষেত্রে কি ও এর সঙ্গে একটা গ্রুপ জুড়ে আছে। তো কোন সেন্সে আমি ডায়াস্ট্রোমার আর হোমোমার এনানসোমার ঠিক করব? আমি করব কনস্টিটিউশন আইসোমার। তো ফার্স্ট উই হ্যাভ টু চেক দ্য অ্যাটম কানেক্টিভিটি। ফার্স্ট উই হ্যাভ টু চেক দ্য মলিকুলার ফর্মুলা। যদি ওখানে লেখাই থাকে তোমার স্টিরিওআইসোমার, এনানসিওমার, ডায়াস্টেরোমার, কনস্টিটিউশন আইসোমার, অ্যান্ড দেয়ার ইজ নো আইসোমেরিজম। এই দেয়ার ইজ নো আইসোমেরিজম বলে যদি আলাদা একটা তোমার অপশন থাকে, তাহলে তোমাকে মলিকুলার ফর্মুলা ডেফিনেটলি চেক করতে হবে। ইউ হ্যাভ টু চেক মলিকুলার ফর্মুলা। মলিকুলার ফর্মুলা যদি সেম না হয়, দে আর নট দে ডু নট হ্যাভ এনি টাইপ অফ আইসোমেরিজম। ঠিক আছে? এবার তারপরে দেখবে অ্যাটম কানেক্টিভিটি, সেটা সেম হচ্ছে কি হচ্ছে না। তারপর যদি সেম হয়, তখন তুমি চলে যাবে ডায়াস্ট্রোমা, এনানসিওমার, হোমোমারের মধ্যে। তো এগুলো আমাদের ঠিক করতে হবে। ডাইরেক্ট প্রথমেই আমরা যাব না ডায়াস্ট্রোমা, এনানসিওমা, হোমোমার ঠিক করতে, আগেই যাব না। ওকে, উই হ্যাভ টু সি দ্য অপশনস, উই হ্যাভ টু সি দ্য স্ট্রাকচারস অ্যান্ড দেন ক্লাসিফাই দিস। ওকে, নেক্সট। তাহলে এবার আমরা উদাহরণে যাই। ওকে, এক নাম্বার, chain or nuclear isomerism। কি হয় এটা? আমার কিন্তু স্ট্রাকচার বা কনস্টিটিউশন আইসোমারই পড়াচ্ছে, হ্যাঁ, স্টিরিও কিন্তু শুরু করিনি। the arrangement of the carbon atoms linked together in different order in chains gives rise to this type of isomerism. Okay, easy. As for example, CH3, CH2, CH2, CH3, it all in butane, হ্যাঁ, CH3, CH, CH3, CH3, it all isobutane. So that is chain on nuclear, that is isomerism, the arrangement of the carbon atoms linked together in defined order in chains give rise to this type of isomerism. Their molecular formula same, but their arrangement of carbon atoms that should be defined.
দেখো দুটো উদাহরণ দিয়ে দিচ্ছি, দ্যাট ইজ N-butane, isobutane. Their arrangement of carbon atoms is different. In N-butane there must be no branching is there, there must be straight line, that is 4 carbon atoms joined to each other, right? In isobutane there must be one branching is there, and one CH3 group, that should be 3 CH3 group attached with CH, right? So there must be due to difference of carbon atoms linked together in different order, there must be chain or nuclear isomerism can be there, okay? And there must be 2 types of compound is produced. N-butane, isobutane are not only they are isomer, they are defined compounds, okay? খুব important, they are defined compounds, তারা কিন্তু সেম কম্পাউন্ড নয়, ঠিক আছে? They are defined compounds and they have the defined physical and chemical properties, okay? Their solubility can be differ, okay? তোমার ব্রাঞ্চিং যত বাড়ে সলিবিলিটি তত বাড়ে, ঠিক আছে? আর একটা কথা কি, সলিবিলিটি তোমার মিথেন তোমার এখানে যেহেতু তোমার এখানে কোনো পোলার গ্রুপ নেই, এরা প্রত্যেকেই তোমার নন পোলার ক্যাটাগরির মধ্যে পড়ে, তো দ্যাটস ওয়াই দে হ্যাভ টু ফলো লাইক ডিসলভ লাইক, ওরা নন পোলার সলভেন্টে বেশি ডিসলভ হয়, ওকে? নেক্সট, now we next have to discuss about B, position isomerism. নামগুলো দেখে একটু বুঝবে যে চেন আইসোমেরিজম, চেন মানে কি, একটা স্ট্রাকচার ফিচারের মধ্যে যে তোমার চেনের মতো যে স্ট্রাকচারটা তৈরি হয়, কার্বন কার্বন জুড়ে জুড়ে একটা চেন তো ডেভেলপ করে, সে চেনের মধ্যে যে ডিফারেন্সটা তৈরি হচ্ছে সেটাকে বলা হয় চেন আইসোমেরিজম। পজিশন আইসোমেরিজম তার মানে কি, কোনো একটা গ্রুপ আছে যার পজিশনটা ডিফারেন্ট, ঠিক আছে? পজিশন আইসোমেরিজম। ফাংশনাল গ্রুপ আইসোমেরিজম মানে কি, কোনো ফাংশনাল গ্রুপের জন্য ডিফারেন্সটা তৈরি হচ্ছে, তার মানে ফাংশনাল গ্রুপ আইসোমেরিজম। নাম থেকে অনেক কিছু বোঝা যায়, ঠিক আছে? আমাদের অনেক সময় পরীক্ষায় এমন অনেক ডেফিনেশন আসে যেগুলো কারেন্টলি আমাদের মনে থাকে না, তাহলে আমাদের কি করা উচিত? ফার্স্ট উই হ্যাভ টু অ্যানালাইজ দ্য নেম, ওকে? নাম থেকে অনেক জায়গা থেকে নাম থেকে বোঝা যায় না, কিন্তু অনেক জায়গা থেকে নাম থেকে আমরা বুঝতে পারি ওই জিনিসটা কী হতে পারে, ওকে? সো নেক্সট ওয়ান, পজিশন আইসোমেরিজম। দিস টাইপ of structural isomerism arises when the carbon skeleton কি হবে একটা skeleton remains the same but substituent group or atom occupies different position in the skeleton, okay? Example, e.g. that is must be propanol, that is CH3 CH2 CH2OH, এটা হলো প্রোপানোয়ানল। আর কি আছে? CH3CH CH3OH, এটা হলো প্রোপান 2-1. So this type of structure isomerism that should be arises when the carbon skeleton remains same.
তার মানে এটা চেন আইসোমেরিজমে অন্তর্ভুক্ত নয়। চেন আইসোমের কী ছিল, কার্বন স্কেলেটনটাই চেঞ্জ ছিল। এখানে কার্বন স্কেলেটনটা সেম থাকবে, বাট সাবস্টিটুয়েন্ট, যেটা তোমার সাবস্টিটুয়েন্ট গ্রুপ বা অ্যাটম ওএইচ বলো যে কোনো ফাংশনাল গ্রুপ, সেটার কী হবে, সেটা পজিশন ডিফাইন্ড করবে। একটা স্কেলেটন, দেয়ার শুড বি দ্য কার্বন স্কেলেটন রিমেন সেম, বাট দ্য সাবস্টিটুয়েন্ট পজিশন ইজ নট same. Substituent position that should be vary, and due to this isomerism can be generated, and this type of isomerism is termed as position isomerism. Okay, so OH is present in first one position, this is one position, this is 2, and this is 3, and there must be 2 position OH. ঠিক আছে, so that's why their naming is propan 1 all and propan 2 all, because OH is present in one position, one carbon, so propan 1 all, in 2 carbons, so propan 2 all. Okay, next one. Functional group isomerism. This kind of structural isomerism is exhibited by compounds having the same molecular formula but different functional groups. E.g., examples are there. There must be ethyl alcohol, যেটা আমি ফার্স্টে উদাহরণ দিয়েছিলাম, and dimethyl ether. ইথানল, এটা ইথাইল অ্যালকোহলও বলতে পারো, ইথানলও বলতে পারো, and dimethyl ether, যেহেতু ইথার লিঙ্কেজ আছে। ঠিক আছে, তো functional group isomerism, the kind of structure isomerism that should be exhibited by the compound having same molecular formula but different functional group. In first ethanol, there must be hydroxyl group is there. In dimethyl ether, there must be ether linkage is there. So ether linkage or OH are two different functional group. Due to presence of two different functional group, the isomerism can be seen, and this isomerism is termed as functional group isomerism. Okay. Okay, clear? Okay, next. এখানে কিন্তু লক্ষ্য করো, এখানে কিন্তু তোমার কার্বন স্কেলেটনের কথা বলা হয়নি। কেন বলেনি? তোমার ফাংশনাল গ্রুপটাই এখানে প্রিডোমিনেন্ট, ফাংশনাল গ্রুপটা ডিফাইন্ড হবে, আর সেই ওরিয়েন্টেডভাবে তোমার কম্পাউন্ডটা সাজানো হবে। ঠিক আছে, যদি কোনো জায়গায় ওয়েস্ট থাকে, তো ওয়েস্ট তো তোমার মনোভ্যালেন্সি শো করে, সেক্ষেত্রে অক্সিজেন একটার সঙ্গেই জুড়ে থাকবে। কার সঙ্গে জুড়ে থাকবে? পাশের কোনো কার্বনের সঙ্গে জুড়ে রাখবে। ঠিক আছে, আর ইথার হলে কী হবে, অক্সিজেনের দুটো হাত দিয়ে দুটো অ্যালকাল গ্রুপকে জুড়ে থাকবে। তো সেক্ষেত্রে তোমার কার্বন স্কেলেটনটা কিন্তু সেম হচ্ছে না। একটার ক্ষেত্রে তোমার CH3 CH2 হচ্ছে, আরেকটার ক্ষেত্রে CH3 তারপরে O তারপরে CH3 হচ্ছে। তো দেয়ার মাস্ট বি ইন দ্য ডেফিনেশন কার্বন স্কেলেটন রিমেন সেম, এই কথাটা কিন্তু লেখা নেই। বুঝতে পারছো? কারণ এখানে কার্বন স্কেলেটন সেম নাও থাকতে পারে। ঠিক আছে, ওকে, নেক্সট। Next one, D1, metamerism. Metamerism. This type of isomerism
exhibited substances of the same class and it is able, it is due to the linking of dissimilar alkyl groups to the same polyvalent atom of group, e.g. that is example CH3O, CH2, CH2, CH3. ওকে, এটার নাম কি? মিথাইল এন প্রোপাইল ইথার, প্রোপাইল ইথার। আর কি আছে? CH3O, CH, CH3, CH3। এটার নাম কি? এটাও মিথাইল, এটা হবে মিথাইলে আগে হবে, এটা আইসোপ্রোপাইল হবে আগে, যেহেতু আই কাম ফার্স্ট, আইসোপ্রোপাইল মিথাইল ether. So metamerism, this type of isomerism is exhibited by substances of the same class and it is due to the linking of dissimilar alkyl group to the same polyvalent atom of the group. দেখো, মেটামেরিজম হলো এমন একটা আইসোমেরিজম যেখানে তোমার সেম ক্লাস অফ কম্পাউন্ডগুলোর মধ্যেই এটা হয়, ঠিক আছে? তাই জন্য এখানে বলে দিচ্ছে এক্সিবিটেড বাই সাবস্টেন্সেস অফ দ্য সেম ক্লাস। তাহলে হাইড্রোকার্বন হাইড্রোকার্বন হবে, অ্যালকেন অ্যালকেন হবে, ইথার ইথার হবে, অ্যালকোহল অ্যালকোহল হবে, ঠিক আছে? তো এইভাবে করে যখন হবে তখন সেটাকে আমরা বলবো মেটামেরিজম। কোনো আলাদা কোনো শ্রেণীর ক্লাস আমরা পাবো না। যেমন ফাংশনাল গ্রুপ আইসোমেরিজমের জন্য তুমি দুটো আলাদা আলাদা ক্লাসের কম্পাউন্ডকে পেয়েছো, একটা তোমার ইথারের কম্পাউন্ড পেয়েছো, একটা তুমি অ্যালকোহলের কম্পাউন্ড পেয়েছো, একটা ইথানল একটা ডাইমিথাইল ইথার। তো দুটো তো তোমার দুটো ডিফারেন্ট ক্লাসের কম্পাউন্ড, একটা হলো ইথার ক্লাসের কম্পাউন্ড আর একটা হলো তোমার অ্যালকোহল ক্লাসের কম্পাউন্ড, রাইট? আর মেটামেরিজমটা কি? মেটামেরিজমটা হলো সেম ক্লাস অফ কম্পাউন্ড বাট দেয়ার স্ট্রাকচার অফ ফিচার দ্যাট শুড বি ডিফাইন্ড। স্ট্রাকচার ফিচারটা কীরকম? তাদের যে লিঙ্কিং অফ যে অ্যালকাল গ্রুপ, সেই অ্যালকাল গ্রুপগুলো ডিসিমিলার হবে। একটার ক্ষেত্রে দেখো এন প্রোপাইলের সঙ্গে জুড়ে আছে, আর একটা তোমার আইসো প্রোপাইলের সঙ্গে জুড়ে আছে। তো একটা হলো মিথাইল এন প্রোপাইল ইথার আর একটা আইসো প্রোপাইল মিথাইল ইথার। তো দেয়ার মাস্ট বি দ্য স্ট্রাকচার ফিচার দ্যাট শুড বি ডিফাইন্ড ডিউ টু দ্য প্রেজেন্স অফ দ্য CH2CH2CH3 জন্য বা CH3CH3CH3 জন্য, ঠিক আছে? সেটা আইসো বিউটাল বা এন প্রোপাইলের জন্য তোমার স্ট্রাকচারটা চেঞ্জ হয়ে যাচ্ছে। আইসোমেরিজম হচ্ছে কিন্তু স্ট্রাকচারটাও চেঞ্জ হয়ে যাচ্ছে, তাহলে তাদের ফিজিক্যাল কেমিক্যাল প্রপার্টিসটাও চেঞ্জ হয়ে যাচ্ছে। তাহলে আলটিমেটলি কী হচ্ছে? মলিকুলার ফর্মুলা সেম বাট ফিজিক্যাল অ্যান্ড কেমিক্যাল প্রপার্টি দ্যাট শুড বি ডিফাইন্ড, সো দে আর প্রডিউস আইসোমেরিজম। ওকে, অ্যান্ড অ্যাজ দেয়ার ইজ same class of compounds can be generated, so that's why they are termed as and dissimilar alkyl groups, so that's why they are metamerism. Okay, next তারা সেম ক্লাস অফ কম্পাউন্ড তৈরি করে আর তাদের ক্ষেত্রে কী হয়? ডিসিমিলার অ্যালকাইল গ্রুপ থাকার জন্য তোমার কি হয়? এই আইসোমেরিজমটা হয়। সাপোজ একটা হতে যদি এন প্রোপাইল গ্রুপ থাকে, আরেকটার ক্ষেত্রে কী হবে? আইসোপ্রোপাইল গ্রুপ থাকতে পারে, আরেকটা হতে পারে ডাই ইথার ইথারও হতে পারে, একই। আরেকটা তোমার উদাহরণ একই সেম তিনটাই আইসোমেরিজম, C2H5O অ্যান্ড C2H5, এটাও হতে পারে, দ্যাট ইজ ডাইইথাইল ইথার। ওকে, তো এরা প্রত্যেকে কিন্তু সেম মেটামার, দে আর মেটামার টু ইচ আদার, দ্যাট ইজ ডাইইথাইল ইথার, মিথাইল এন প্রোপাইল ইথার, আইসোপ্রোপাইল মিথাইল ইথার, বাট দেয়ার অ্যালকাইল গ্রুপস আর ডিফাইন্ড। ওকে।
নেক্সট টোটোমেরিজম, এটা লাস্ট ওয়ান ই। এটা টিপ কালিতে ইউজ করি না। ওকে, isomerism in which isomers are reversibly changing into compounds differing type of functional group and remain in a dynamic equilibrium, okay, called tautomers or tautomerism. E.g. কি আছে? CH3 C double O CH2 C double O CH3, এটা কিটো এনল tautomerism, এটাতে কি থাকে? কিটো ফর্ম। ইনল ফর্ম that is CH3 COH double bond OH double bond, এটা না তোমার এটা এইচ হবে না, ভ্যালেন্সি 5 হয়ে যাচ্ছে। হ্যাঁ, CH CO C2 CH3, ওকে। তো এরকম কিটো ইনল tautomerism হয়, এটাকে বলা ইনল, দ্যাট ইজ এটাকে বলা ইনল, যেহেতু এখানে ডাবল বন্ড আছে, ইন প্লাস OH আছে, দ্যাট ইজ অল। তো আলটিমেটলি আমার পাই ইনল। তো দ্যাট ইজ isomerism in which isomers are reversibly changing into compounds differing in the type of functional groups and remain in dynamic equilibrium are called as tautomerism. দেখো, there must be the isomerism, there must be reversibly changing can be there in the compounds having the two defined functional group, that is one having two keto group, another having one keto and one enol group. So ultimately keto group to enol group to keto group, there must be reversible change can be there, okay. So this reversible change and dynamic equilibrium can be there. So these type of things occur in the compounds having keto and enol. So ultimately they are also called as isomers because they have the defined physical and chemical properties slightly and having same molecular formula. So ultimately they are considered as tautomers. তুমি বলতে পারো কিটো এনল tautomerism তো একই তোমার ডাইনামিক ইকুইলিব্রিয়ামে থাকে, তো ওদের ফিজিক্যাল আর কেমিক্যাল প্রপার্টিসও সেমই হওয়া উচিত, কারণ কিটো তো তোমার ইনলে কনভার্ট হয়, ইনল তোমার কিটোতে কনভার্ট হয়। কিন্তু দেখবে তোমার কিটো আর ইনলের মধ্যে কিন্তু একটু পার্থক্য থাকে, কিটো আর ইনলের মধ্যে একটু পার্থক্য থাকে। এমন অনেক রিয়াকশন আছে যেগুলো ইনল ফর্মেই তোমার বেস্ট এক্সপ্লেন হয়, ঠিক আছে। আর এমন অনেক রিয়াকশন আছে যেগুলো কিটো ফর্মে বেস্ট এক্সপ্লেন হয়। দুটোর এক্সপ্লেনেশন অ্যানালজিটাও ডিফারেন্ট হয়, ঠিক আছে। দুটোর মেকানিজমের মধ্যেও স্লাইটলি ডিফারেন্স হয়। তো দ্যাটস ওয়াই কী হয়, এখান থেকে তুমি বোঝো কিটো ইনল তাদের মধ্যে রিভার্সিবল চেঞ্জ তো দেখা যায়, কিন্তু তাদের মধ্যে কিছুটা হলেও ডিফারেন্স আছে,
Okay, so that's why keto and enol are termed as isomerism, and they satisfy this dynamic equilibrium, so they are considered as tautomers. Okay, আর এই ফেনোমেনাটাকে বলা হয় tautomerism. There must be one compound changes to the other that differing in functional group, and there must be dynamic equilibrium will be there. So these compounds which show this type of isomerism are termed as tautomer, and the phenomena is termed as tautomerism. Okay, next. এটা হলো তোমার কিটো ফর্মটা যেটা আছে এটাকে বলে ইথাইল অ্যাসিটোঅ্যাসিটেট, ঠিক আছে, কিটো ফর্ম। আর সেটা তারপরে হয়ে গেল ইথাইল অ্যাসিটোঅ্যাসিটেট ইনল ফর্ম। কম্পাউন্ড সেমই না থাকছে নেমটা, কিটো দ্যাট ইজ ইথাইল অ্যাসিটোন, কিন্তু একটা তোমার কিটো ফর্ম আর একটা তোমার ইনল ফর্ম। ওকে, নেক্সট। ওকে, তো এখান থেকে আমি টোটোমেরিজম তো শেষ করলাম, তাহলে আমার স্ট্রাকচার যেটা আছে সেটা আমি শেষ করলাম। দেখো, stereochemistry isomerism is very vital one. That is, what is isomerism? Compounds which have the same molecular formula but possess different physical and chemical properties. Molecular formula same, but physical and chemical properties that should be defined. So these type of compounds which show this, they are termed as isomer, and the phenomena is termed as isomerism. বোঝা গেল? তাহলে কম্পাউন্ড যাদের মলিকুলার ফর্মুলা সেম কিন্তু তাদের ফিজিক্যাল কেমিক্যাল প্রপার্টিস ডিফারেন্ট, দ্যাটস ওয়াই তাদেরকে কী বলা হয়? আইসোমার বলা হয়। ওকে, নেক্সট। এটা আমি করলাম ডিট। অ্যাজ ফর এক্সাম্পল ইথানল অ্যান্ড ডাইমিথাইল ইথার, দেয়ার মাস্ট বি ওয়ান। ইথানলের ক্ষেত্রে কী হয়? দ্যাট ইজ OH, হাইড্রোক্সিল গ্রুপ ইজ দেয়ার। ইন ডাইমিথাইল ইথার দেয়ার মাস্ট বি ইথার লিঙ্কেজ ইজ দেয়ার। সো দ্যাটস ওয়াই দ্য কম্পাউন্ডস আর নট সেম, বাট দেয়ার ফর molecular formula same, there are physical chemical properties that should be dissimilar. Okay, next on types. Isomerism basically two types generally, that is structure or constitution isomer and stereoisomer. Basically structure isomer are also subdivided by some other category, that is chain isomerism, position isomerism, functional group isomerism, metamerism, tautomerism. Okay, structural isomerism, the isomer that have the defined molecular constitution, that means bond atom to atom connectivity that should be defined, but their molecular formula same. তো এই ধরনের কম্পাউন্ডগুলোকে বলা হয় কনস্টিটিউশনাল আইসোমার্স বা স্ট্রাকচার আইসোমার্স, অ্যান্ড দ্য ফেনোমেনা ইজ টার্মড অ্যাজ কনস্টিটিউশনাল আইসোমেরিজম অর স্ট্রাকচারাল আইসোমেরিজম। Chain or nuclear isomerism, the arrangement of the carbon atom linked together in defined order in the chains. The chain skeletal are not same. The carbon linkage in a chain, that should be not same. There must be the difference can be there in the skeleton of carbon chain. Okay, and due to this some isomerism can be generated, and this isomerism is termed as chain or nuclear isomerism. Okay, as for example N-butane, isobutane. Next on position isomerism, this type of structural isomerism arises when the carbon skeleton remains same. That is point 8. Carbon skeleton does not differ so much, but the functional group position that should be changed. Suppose that is OH may be present at 1 carbon or may be present at 2 carbon. So due to difference in position of OH group, so we have to categorize two isomer, that is must be propan 1 or propan 2 all. So these type of isomer are termed as positional isomerism, and the compound which the phenomena is termed as positional isomerism. Okay, functional group isomerism, there must be maybe the carbon skeleton structure may be defined. ওকে, এখানে কার্বন স্কেলেটন স্ট্রাকচারটা যেটা সেটা সেম হবে এমন কোনো কথা নেই, বাট দ্য ফাংশনাল গ্রুপ দ্যাট শুড বি ডিফাইন্ড। দিস ইজ দ্য ফেনোমেনা অফ ফাংশনাল গ্রুপ আইসোমেরিজম, দেয়ার মাস্ট বি ফাংশনাল গ্রুপ শুড বি ডিফাইন্ড। As for example in ethanol there must be OH is there, and dimethyl ether there must be ethyl linkage is there, so there must be two defined functional group is there. Metamerism, this type of isomerism is exhibited by substances of the same class. It is due to the linking of dissimilar alkyl group to the same polyvalent atom of the group. So there must be suppose same
class compounds are generated and same class of compound showing this type of isomerism, but their linking of alkyl group will be dissimilar. Okay, as for example, diethyl ether, isopropyl methyl ether and methyl n-propyl ether, they are all are metamer with respect to each other, and they show metamerism because their molecular formula same, their chain carbon skeleton does not so much differ, their functional group same, but their alkyl group are dissimilar. Okay, কার্বন চেনের কথা এখানে বলবো না, কারণ কার্বন চেন তো অ্যালকাইল গ্রুপই হয়, অ্যালকাইল গ্রুপ যেহেতু ডিসিমিলার, কার্বন চেনের মধ্যে ডিফারেন্স আসে। ঠিক আছে, ওকে। তোমার টোটোমেরিজম, দেয়ার মাস্ট আইসোমেরিজম ইন হুইচ আইসোমার্স আর রিভার্সিবলি চেঞ্জিং ইনটু কম্পাউন্ডস ডিফারিং ইন দ্য টাইপ অফ ফাংশনাল গ্রুপ। একটা কিটো হচ্ছে আর একটা ইনল হচ্ছে, কিটো আর ইনল আর নট সেম, সো দেয়ার মাস্ট রিভার্সিবলি চেঞ্জেস ক্যান বি দেয়ার, রিভার্সিবলি ডাইনামিক ইকুইলিব্রিয়াম ইজ দেয়ার, সো দিস টাইপ অফ আইসোমেরিজম ইজ টার্মড অ্যাজ টোটোমেরিজম। ওকে, আচ্ছা, ওকে, next we start over, that is stereoisomerism, that is stereoisomerism. The isomers with similar molecular constitution but with different spatial arrangements of the various atoms or groups about a rigid part of the molecule. Okay, সেই রিজিড পার্টটা কি হতে পারে? রিজিড পার্ট maybe an asymmetric কার্বন হতে পারে, কার্বন অ্যাটম। আর কি হতে পারে? ডাবল বন্ড হতে পারে। ওকে, so stereoisomerism, the isomers with similar molecular constitution but with different spatial arrangements. কনস্টিটিউশন সেম থাকতে হবে মানে অ্যাটম কানেক্টিভিটি সেম থাকতে হবে, ঠিক আছে, বাট উইথ ডিফারেন্ট স্পেশাল, তাদের অ্যারেঞ্জমেন্টটা ডিফারেন্ট হবে, ঠিক আছে, of the various atoms or groups about a rigid part of the molecule, that is about a rigid part, there are special arrangements that should be defined, but the whole over the constitution that should be same. Okay, so this rigid part may be asymmetric carbon or double bond can be considered. Okay, so the isomer with similar molecular constitution, there are molecular constitution that should be same but different arrangement of the various atom or groups about a rigid part, that is rigid part, that means asymmetric carbon or double bond. Okay, next. Okay, basically stereoisomers
are defined as two types. One is optical isomerism, other is geometrical isomerism. One is optical isomerism and second one geometrical isomerism. Okay, so first of all I discuss about geometrical isomer. Suppose জিওমেট্রিক্যাল আইসোমারের একটা উদাহরণ দিচ্ছি। দেয়ার মাস্ট বি, উদাহরণ ধরো সিস আর ট্রান্স, সিএল সিএল, এখানে ধরো এইচ আছে এইচ আছে, এদেরকে তুমি জিওমেট্রিক্যাল আইসোমেরিজম বলতে পারো। ঠিক আছে, আরও অনেক হয়, জেড আর ই অ্যালকিন। ওকে, তো দে আর কনসিডার্ড অ্যাজ জিওমেট্রিক্যাল আইসোমার। ওকে, বিকজ দুটো আলাদা ফর্ম, সিস আর ট্রান্স। তো সেই সিস আর ট্রান্সের ওপর তোমার অপটিক্যাল অ্যাক্টিভিটির যে ক্রাইটেরিয়া সেগুলো ইউজ করে তুমি আলাদা আলাদা করে বলতে পারো দে আর অপটিক্যালি অ্যাক্টিভ অর নট অ্যাক্টিভ। ওকে, বাট দে আর কনসিডার অ্যাজ জিওমেট্রিক আইসোমার। তাদের জিওমেট্রি ডিফারেন্স হচ্ছে, দেখো সিস আর ট্রান্সের মধ্যে অ্যাঙ্গেল ডিফারেন্স কিন্তু অনেকটা। সিসের মধ্যে যে অ্যাঙ্গেল, যে এটা এই যে অ্যাঙ্গেলটা এটা θ1, আর এই যে অ্যাঙ্গেলটা বা এই যে অ্যাঙ্গেলটা এটা হলো θ2। তো θ1 নট ইকুয়াল টু θ2, সরি এটা থিটার জায়গায় 5 হয়ে গেছে। আমি থিটাটা না খুব পছন্দ করি, θ1 নট ইকুয়াল টু θ2। ওই জন্য আমার যে ক্লাস 12-এর যত বই আছে সেখানে আমি রাইট না দিয়ে থিটা থিটা করে দিতাম। থিটা আমি খুব পছন্দ করি। তো θ1 ইজ নট ইকুয়াল টু θ2। ওকে, তো দেয়ার অ্যাঙ্গেল ডেভিয়েশন ক্যান বি দেয়ার, সো দে আর কনসিডার্ড অ্যাজ জিওমেট্রিক আইসোমার। জিওমেট্রিক আইসোমার মানে এটা বলছি না সেটার মধ্যে সবসময় অ্যাঙ্গেল ডিফারেন্স হবে, এখানে এটা বলছি যে জিওমেট্রির একটা বিশাল হিউজ পার্থক্য হচ্ছে। দ্যাটস ওয়াই দ্যার isomerism, same molecular formula, but there must be huge difference in geometry can be there, and obviously their physical and chemical properties are dissimilar because cis আর ট্রান্সের মধ্যে ডাইপো মোমেন্টের অনেক চেঞ্জেস আসে, cis আর ট্রান্সের মধ্যে তোমার অ্যাঙ্গেল ডেভিয়েশন হয়, তোমার কিছুটা হলেও যে ভ্যালুটা ডিফার করে যদি ফোটন থাকে, ফোটন এনএমআরে দেখবে দুটো ডিফারেন্ট তোমার কাপলিং কনস্ট্যান্টের ভ্যালু তুমি পাবে। ঠিক আছে, তো এরকম অনেক ডিফারেন্স তুমি পেতে পারো। স্টেরিক হিন্ডেন্সের একটা ব্যাপার হয়, ই অ্যালকিন তোমার ই অ্যালকিন বা ট্রান্স অ্যালকিনের মধ্যে স্টেরিক হিন্ডেন্সটা কম হয়, দে আর মোর স্টেবল। অ্যান্ড জেড অ্যালকিন আর সিস অ্যালকিন ওরা কি হয় স্টেরিক্যালি অনেক বেশি হিন্ডার করে, দে আর লেস স্টেবল। রিয়াকশনে ওদের রিয়াক্টিভিটি ডিফারেন্ট হয়, কেমিক্যাল রিয়াকশন পার্টিসিপেট করার টেন্ডেন্সি ওদের ডিফারেন্ট হয়, স্টেবিলিটি ইন্টারনাল স্টেবিলিটি ওদের ডিফারেন্ট হয়। তো দে আর নট সেম, দে আর ফিজিক্যাল অ্যান্ড কেমিক্যাল প্রপার্টিস দ্যাট শুড বি ডিফারেন্ট। Okay, so they are also termed as isomers, and they are termed as better called geometrical isomers. Okay, okay, next. এটা জিওমেট্রিক আইসোমার বললাম, হ্যাঁ জিওমেট্রিক্যাল আইসোমার। নেক্সট ওয়ান, এবার আমরা চলে আসবো স্টিরিও আইসোমার।